Oh, and yan ni mom dia no kra sam say nka ya dia. Enya se car ana say car boy ana say me fan say fuye na ya bo aduro no eno na ha ye. Se nte sa pa dia me say enwan me fan say afi we ya mpanchi. Awu ya more than 12. And so ayina fuye na ya bo ni ntia to bre bia na che say na omu kwa wi a na omu awuwu nti. Hello guys, welcome to Frenat Farms. So I'm at a place where they rear goats. You're going to learn about goat farming right here in Ghana. But one thing you should know is that in Ghana, most people don't do the rearing in cages. They don't keep their animals in pens. They usually leave them to go and roam about to feed before they add their feeding inside the cages. So they feed them, but they still open the cages or pens for them to go out to go and feed. So the farmer we are going to talk to now has that system of opening the animals to go out to go and feed on their own before she adds her own grass to what they have gone to eat from outside. Please stay tuned and learn as we move. This is Frenat Farms. Obi person ya ponchia. Obi to me dia he na all the best starting. Oh, ampanchi no die se wo pese onya won kra. Je hia na se wonya ba ye ba ko se. Ana abia na bele man kam. Na wonya ba man podi so no ko agwantin so abanya ba ma. Na se wonya wapanchi wo ba no ba ko kra po a. Entoa ba ye yi no bo se na aye bebre. Okay. No podi ho hia se wo banya. Okay, so wonya na dodo dia. Ane de wo betimi dia ba begum no wa ye. Na se wonya na dodo no se ba ko po no wo sanka. Wo de to buma no ane se wo ma na duane na wo ma ne bu no mum de ne bu ne ye fine. Okay. Se ne bu ne ye nitia owo a na che se eno ane se nyame adom na bia no wo a bi wo a wo amienu bi ko yati mi wo miensa nti obewo ebiesa na bomu ya mo e kura po ba ko 5 bomu ba na ayesa na emwo ase de owo mienu aye okay aye chen se de oba wo be ye de se enum ana se bia wonum da wa me mambo enim bana miensa ne mienu de ambo agini po de mienu na wo ne dodo e bia katesia na wo ba foforo no one na e bia otimi wo ba ko okay nsa katesia bi wo ha no kura po wo mienu okay nti aba ne sa ande no wonya ba ko kura po a betumi aye bebre ama nti we no da aduane na mo hyeda ama won. Okay, anu no mpanchi ni duane ni de no anu se ayi banchi wura. Wonya banchi wura bodie hono ne ayi bayire no krapo no bayire hono no krapo awumudi. Na ufiri ho krapo a ayi no ahaban no me fa ne se de ma chichiri gu wonu mu no. Anu so wumudi ehwe bi na me de ato soro ho. Okay. Anu no ode tu fom di a omoye ndi. Yetiatia so ayendi wo ba chichere nse de ma chichere nse ya nti se wo aponche obia na edi be how many months ansa na watumi awo. Okay, me can say the aketesia say to say brown and white way. Oh, where they wa be de ho. Okay, nti de na wo kana asem tuntum no tuntum no na eda so ya aketesia. Okay, nti onokura me can say ne maame wu na chi. Nti sesi ani maame wu na chi sesi ano ansa na ne maame ba wo no ne nyina ba wo ba ko na we on where dia him we me fan say aya na we ni ma ze dan ye ni date ni mu first no we ni mu na asase ni nti na ka me ye wen date ba na sesi ama ze dan ye date no na ono no we no 100 afimi we 100 afimi so pa me hu no ketekete me hu ni so ya o ya afi na ne maame wu na chi nti ansa na sesi alaye se ne maame baba wu na chi bi o ma one ne ba wo ba one ne ba wu bo. Okay, but mu jan o ma wo kwa abonten. Okay, say awombre a wo de ba bi o
Our bra would be on this. Me say, oh, come woman at the sun. Woman Casababa them, woman Casababa, a bad way to. Okay. It's your boba ya for a boba ya for no way beer. Nti wo bie wa na wo mukwa kodidia wo mukodidia ebia ba ye sete ati ana se sab na wo mankasa na samba se wo mu ansamba de na che se wo kwahwehwe won anya ebia no bi wo ho no mu a wo kwa asem bi akoto no wa abonten so ebia de se ka ababo no ayi se anu nti a wo se wo kwa akwahwehwe no. Okay, sesi ano ye behwe ohawa bia obi won no so ohawa ebia wo kwa etumi to won no bi wo ho no mu a wo bie wo mu na wo mu kwa ebi wo ho no mu a ebi na mekan ade se ka batimi abo no bi ho no obi so batimi akwa akwache no wa abonten so obi timi kwache no me na se kura po ye mwa pa ira no anya nketo akura omukwa abonten so a bi ho a efri ho no baba no obi nim bebi a wo fa ne kwan aba omu batimi akwa akwasi ne kwan na wo ma pa won ti okwa ekire a oba na wo mu ade asane se wan hu na che se wo ma che no nti how they be woman kasa wo na adenti na wo ma wo aduane nko awodan mu ho say the same fan say we mu say ya ma kan won tu mu say wo mu ye ntumi ho say sisi aba kwanya yale ehoma na ada na community ama chu na yi na ama wa yale nti na ya ye bie won anya sa akwa nka aduane ne de the same mema won say ne de wo mbedidi we dem so sa na so wo ja won ha no mu sa kwa ntumi nya akese nti na ya ye bie won na wo mu ko na mframa na ho say mfuye sei no na umu akwa wi ano so kakra kan. Okay. Na we no ni nyina ye wodi ana say ebi ye nkrofo de. Okay, ebi ye ebi ni mudie mo ba de tam no se bi de esi ye no. Ama me ma omu aba ba je sisi ade aka me kunu de na me yi de na aka ho. Baba ye te say emre kakra ni mu no. Na obi de ka ho pa. Na ha say ba ma we ya ada ha sei no. E obi dia na obaka ho. Ena sibi de esi yira no nti me se wo mafa wo munko nti ono so obo me abure ye ba na so aye de se de adese bi afiri metiri so nti wa ba fa akọ no po de me ho atom nti unim mponche dodo awo ye kan ni nyina abu ma ni dodo awo sisi ade se anyimire bia me kan wa ba ko mba na me hu se de be ya ba ko mba ye nti ese a mponche na ewo mu no wo kan nkete ne nyina ka ho a aye 21 wo kan nkete ne nyina ka ho. Okay, aye 21 be ya wo ton bi aye na ye ton bi mo ye ton bi na se se yi brown one we say we se wo beton na he we say no oh first for na ba si ala nyama bono course on say we say studio ebia beton dia ebia be ye obi wo no ma obetimi aka se 3 ana sefo na obia we so we onyema na ne beni sa ne ba ne ketwa we beni nti we ne kiri ba ni we nti sa ma mi say wo beton the same fita yi ne brown you beton the same. Okay, we say the end se si anyama bono ko soro se die asana bai ebia bai sesi die o betimi aga ene se ne boyefo ana ha ase kra ni nti ana metobi April ya 800 e wa kra but ono kra na on so say but no your very man on say 800 aha say o ton abu agina ye ka say hey me nyama bono ye de we say no say ka meton obujan we na ka meton dia hin tuntum we no wo mo se me nyama bo ne yede nti wo mo amba mato ne pa na baba tuntum we ahomada we ya agina ha we na we yo gwan na aponche ojan we de o ya ojan we yo gwan okay oba mama eyi oba mama fa e me se sa de no nti na ya me ga ne ko mo ase bonana na yeguso kan sa na nkrofo yi bai no nti nkrofo to de ende o moto de se me fa ne se me sa de how na wo ma ne se eyi no na wu no edure ne ho akare no kwa na ha me na se ante sa na se anye ye kurapo no se ehia wo sisi ala na se ofre wo bi se o mata
obetumi ayede obeba. Okay. Enti no we no rib and pan what I talk. Okay, me fan say burinya bre no so no. Mpoanche no burinya bre so. Burinya bre so ndi mpoanche no mu bisa papa. Na the hu bi me fan say enru burinya bre so sa. Eno no baye de say onwan no mu na say obi hia eya. Me fan say bi ba na say eya nwan na ya wo muta to. Nti eno no what no ba kwa na say obi timi beto dodo de bomu. Me de dodo ne de wo ma se da ambato ne sambo. Ebia na obi a wo hia na ba ko na wa abato. Okay. Ba ko sa na wo to. Ana se wo me pese me to ne dodo dia. Ebia me fa ne se la tem bi me be yi e wo ko school no. Ene de me friend ne pa na mo ba e me to be anan kura ma. Na me nya bi dia ja ne ma ne dia ko school. Okay. Na je say wo ba be ko school no utimi ton be 4. Oh, me ton 4. E de support ni fees ni ade. Okay. Na apart from say ubie wo ma wo kwa bonti na bia ka abobi no mo ma ebi so kware grass bi o me spray ma wo wu no. Generally no how pen pa na ushia apart from no how pen pa na on kwa hampa utumi shia. Wo mu a me kan say ebedu no ne buo no say ne suto a na egumu a ama eno soso na ne nan no. Ne nan no etimi omu nan no timi ya wanya. Nti na ma adu nsuto brese na adichin bia awose me prem. Awose me prem adichin bia bi ho kura pa anopa ma prem anyimre amsa bada na awose me san prem. Se de ba ma nsu enda ase a wo mu ti aso. Nti se abunu wa ane de nje me disorders no guma ti mi du ba 3 days na adaso te de ete no. Na je say won cement fam hoye. Se afom ho de me nya cement ye. Okay. Nti wo de sawdust na egumu. Me de sawdust na me de egumu. Nti edi ba ye na sa na ma prafim. Okay. Na ma san ba na nsuto bre so sei no. Wo de gumu na nsuto a ase na wo se wo san yi ni nyina afiri so na wo san de foforo de agu. Na se nsu no to a ebi gudan ni bi ho no ma ayi no chance dan no bi atuatue. Sisi aso ahonde nso ni ho. Nti aja me ja ne sa na me de sawdust ne de egumu a. Nti nsu no to ya na ma de na ma prefer so na me san de foforo na agu. Okay. Nti apart from no wo san shia how bibio. Wọ́n didi mu se mo kwa kwetwa aduane se mo ba kwoto no before how be am. Sisi asoso aduane no so sisi a wo kwa first de ne yenya bi abonten so ne ba fo no sisi a wo kwa kura po ya ka se obi abato. Won ni sika wontimi nya bi. Na che se kire me kwa akwotwa ahaban sa na ma ba chikira ma wo no mo awe. Okay. Na wo sati nyan mponchi yi no. Be how many years ni? Oh, enu de afi beble na me kunu na wose ase. Onu na wose ase a wanye won. Enu de nde be ka afi mpo ami hu anu. Mi ame ba na akura po ni mi fi sire mba na wonye ne mpanche dada. Nti na me so me ba ya. Enu a fiti be ye e beble na ye nya mpanche ya. Na achirepo ansa na wode nwan ne baka ho. Ya ba ha de na ye ni nwan. Na mpanche ko tin na ye nya won. Na achire wode nwan ne baka ho a. Enye wona say aha na ye ba kura ko ya aburu 20 years. Nti metumi aka say ngan po wonye wona aburu 20 years. Okay. Nti ba na onu so aka so free mo no. Sisi a 5 years na ewo mu no. Aka me nkwa na sisi ala me so. Okay. Me ye ho dwuma. Okay. Nti we say 3 days na wo pray mu. So that's no gumu dia. So that's no gumu na nsu nto ya. Abedu 3 days ansa na wapra. Okay. Na so that's no engum dia no wose no pakura popra nyimire obasan pra. Se so that's no mu a. Popra no pa na nyimire obasan pra ansa na wo mutumi anda. Na ya uma wo nsu de. Nsu wo mu. Ebe ma wo nsu. Ade wo mu a ye de nsu. Ade wo mu a ye de nsu ogum. O sare obachichum. Na wo de nsu ni dia agum. Okay. Ti mo mba nom sa kokopem se ade achi a na asan no watu asama wafoforo. Okay. Sudi mo na bia. Brody mode. Ahombo na me kwa ye eduma na me ba.
So we don't marry room. So what you three? What do you go for my own? What do you go for my own? Let's check your So that is what she has said. As you heard her, she makes money from the goat farming. And even when her child was going to school, she sold 4 of those goats that she owned, and she gathered the money to supplement what they had to help her daughter to go to school. That is one benefit of farming. She has a lot of benefits. Sometimes she kills some of them to eat. I know, because I'm close to her. And so you can also do it. In our next video, I'll be asking her about goat rearing and sheep rearing, the 2 of them, since she has the 2. And she's going to tell us which one she finds easy and which one she finds more lucrative. So stay tuned and subscribe. Thank you for watching.